Nos atiende el pastor de esa iglesia, cuya foto tenía al niño Jesús cubierto con una tela símbolo de la tradición palestina. Él es el padre Munther Isaac. Nos atiende a esta hora. Father Isaac, good morning. Yes, good morning to you as well. David, si Jesucristo estuviera oyendo este programa, ¿él qué cree que estaría pensando o diciendo de esta situación? Shepherd Isaac, we just wonder if Jesus Christ was able to hear our show today, what would you think that he would be thinking about the situation we're living? Yes, I think Jesus would weep and lament the killing of children. He would be broken and shocked by the war that is happening in Gaza right now, and the killing of children, women, and adults that has been going for 2,000 years, and for 2 months now. And I think that Jesus will also be trying to comfort the little ones in Gaza. We know Jesus said, if you do anything to these little ones, you have done to me. I think Jesus wants us to see him in every victim of war. I think Jesus wants us to see his image among the children who are killed and pulled from under the rubble. And I think Jesus would want an end to this war. Pues Jesús querría el final de esta guerra. Nos dice que Jesús sin duda condenaría la muerte de estos niños en la guerra, en la franja de Gaza. Estaría roto e impresionado por lo que está pasando en esta guerra, por la muerte de los niños, de las mujeres, de los adultos, y nos dice que también Jesús estaría tratando de consolar a los más pequeños en la franja de Gaza, porque Jesús decía que si se le hace algo a los más pequeños, a los niños, se lo hacen a él, y pues él quiere que sea visto en cada víctima de la guerra, que su imagen se vea reflejada en esos niños asesinados y esos niños que han sido sacados de los escombros. Las iglesias también han sido atacadas. El pasado 19 de octubre, una iglesia en donde estaba refugiada una congregación cristiana, la de San Porfirio, fue alcanzada por el bombardeo de Israel. Allí murieron 18 personas, entre ellos 9 niños. Los niños, y el símbolo es ese niño Jesús con el que él recreó el pesebre de su parroquia en Cisjordania. El padre Isaac Grace es miembro de la Junta de la Musalaha, que es el Ministerio de la Reconciliación. Es miembro del Shepherd Society. Es presidente de la Junta del Ministerio de Estudiantes Universitarios Cristianos en Palestina. Pero lo más importante, el padre es doctor en Teología Bíblica de la Tierra Prometida. Ese doctorado lo perfeccionó en Oxford, Inglaterra. David, ¿de quién es la Tierra Prometida? De acuerdo a los estudios de la teología bíblica, quisiéramos que él nos contara la historia de la Tierra Prometida. ¿De quién es? Well, Shepherd, we know under all the credentials that you've got a doctorate on the Bible and all these studies, but we wonder, who is the promised land? Would you please tell us in detail the story of the promised land? Yes, so this is something that I have written a lot about. And I want to emphasize that no one today can claim to receive a promise from God just like that and feel the entitlement to possess land and ethnically cleanse that land from the people who lived in it just because they can claim that God promised it to our ancestors. I don't think this question is very relevant to what is happening today. But even if we go to the biblical story, in the biblical story,
the promise of land was not to be a promise of a land to possess, but a land to care for, a land to share with people. The promise of land was not unconditional. It was always within a gift of covenant. And in that covenant, there is always a demand for justice. There is always a demand to take care for everyone in the land. And the gift of land was always meant to be a blessing to the entire earth. This has always been the goal, to bless all the nations of the earth. I am troubled when the Bible is weaponized and used to give the notion that one nation is superior to the other, or one nation is entitled to a promise or to possess the land over against the other. As Palestinians and as Palestinian Christians, we've been living here for hundreds, if not more, of years. This has always been our homeland. It has always been our ancestors' land. We took care of this land for generations. We took care of the Christian witness in this land for generations. And to hear that just because someone is Jewish in the United States, Russia, or Colombia, they are entitled to possess this land and kick me out of it is troubling, to be honest. But this is what we see continue to happen today, as if one's ethnicity or religion makes them superior or makes them more entitled than the other. I wish we used the Bible to create a vision of peace, not war, a vision of sharing the land, not excluding others from the land. Bueno, nos responde que es un tema del cual él ha escrito muchísimo y él no cree que una persona o un grupo religioso o nadie pueda hoy en día reclamar algún territorio por una promesa de Dios. Nos dice que así no funciona simplemente. Las personas no pueden decir que una promesa de Dios le da el título de poseer una tierra y darles el derecho de limpiar étnicamente un territorio y eliminar ciertas personas de un territorio. Nos dice que él no cree que esto sea relevante para la discusión que se vive hoy en día, porque nos dice que en los estudios bíblicos la promesa de la tierra no es una promesa de poseer esa tierra, sino es una tierra que se debe cuidar, que se debe compartir. No es un regalo, digamos, condicionado, sino es algo que se debe de cuidar en todos en la tierra, es una bendición para todos. Entonces nos dice que por eso no es relevante, porque la meta siempre ha sido bendecir todos los territorios en el planeta Tierra, y pues para él es problemático que se use la Biblia para dar esa noción de que una nación o un grupo religioso es superior o tiene poder sobre una tierra o de tener una tierra sobre otra. Ellos, como palestinos cristianos que han vivido cientos de años y no más ahí en ese territorio, pues esa siempre ha sido su tierra, siempre ha sido la tierra de sus ancestros, la han cuidado por generaciones. Y escuchar que una persona que es judía en Estados Unidos, en Rusia o Colombia siente que tiene más poder sobre esa tierra y quiere sacarlos, para él suena absolutamente problemático. Entonces él, pues digamos, condena esa teoría y no espera que la Biblia se use para eso, sino más bien para promover una visión de paz, no de guerra, y de compartir la tierra y no de excluir a otras personas de la tierra. Muchas familias han perdido sus casas y todas sus pertenencias desde el comienzo de la guerra. ¿Qué mensaje de esperanza le puede dar a los feligreses en estos tiempos de dolor y guerra? Well, we know many families have lost their homes and their relatives. What message of hope could you give to all these believers, to all the people that you talk to? The message of hope right now is that God is with us in our pain and our suffering. Nothing we can do can compensate the loss. They've lost loved ones. I'm talking about the Christians, but everyone. But in the Christian community in Gaza, they've lost loved ones. They've lost their homes. Their homes have been destroyed. They live in fear of the future. They live in fear that they will be killed in this war. And they live in the fear of the unknown, because what happens to them after this war if they have no home? We're trying to send messages of comfort. And
the only message I could think of right now for our people is that God is with us in the midst of our pain and suffering. You know, the people of Gaza are most likely crying out the prayer from the Psalms, my God, why have you forsaken me? And this is the very same prayer that Jesus called on the cross. So Jesus understands the feeling. He understands our pain. He's in solidarity with us in our pain right now, in our suffering. He is with the people of Gaza who are going through this massive war of destruction. So I encourage people to feel the comforting touch of God, the suffering God with them, and to think of the son of Bethlehem, Jesus, who was born in time of war and occupation, who himself escaped the massacre. And I hope people find comfort in that message. Pues él quiere dar un mensaje de esperanza de que Dios está con ellos en medio de este dolor y en medio de este sufrimiento. Pues por supuesto que nada va a compensar la pérdida de esas personas cristianas en Gaza, de todas las personas en general, pero para los cristianos en Gaza que han perdido sus hogares, que viven en medio de ese miedo sobre el futuro, que no saben qué va a pasar, si van a ser asesinados, que tienen miedo de lo desconocido y no saben qué va a pasar porque no tienen una casa, un hogar, pues el mensaje ahora mismo es de consuelo, de decirles que Dios está con ellos en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Ellos se preguntan ¿por qué me está pasando eso? Y ese fue el mismo rezo que Jesús hizo en la cruz. Entonces Jesús entiende ese dolor y tiene mucha solidaridad ahora por ese sufrimiento, por las personas en Gaza que están pasando por esto. Así que digamos que Él entiende ese dolor y alienta a las personas a sentir ese consuelo de Dios, pensar en el Hijo de Jesús que escapó también de una masacre y pues consolarse en ese mensaje. ¿Qué va a cambiar esta Navidad en Belén? ¿Se van a mantener en su iglesia las misas, los rezos, los cánticos? ¿Cuáles son los cambios que se van a producir? Going to change for this Christmas, for the celebrations that are going to be done in this December in your church or in Bethlehem especially. Are there going to be any changes, or are the masses going to be proceeding in the same way? How are things going to go? Yeah, Christmas looks different this year. It feels different because we are sad, we are broken, we are afraid. We are afraid because this war that's happening in Gaza could come to us in Bethlehem. We're sad and also concerned about our friends and relatives in Gaza. And we're broken. 7,000 children have already been killed. 20,000 Palestinians have already been killed. And of course, around 1,000 Israeli. This is very terrifying to us. And in our pain, we decided this year as a Christian community in Bethlehem and Palestine, and our leaders made it very clear that celebration this year will only be through the prayers. There won't be any festivals, any Christmas parades, any trees, any tree lighting, any exchange of gifts. All these things that we usually do in Christmas, especially in Bethlehem, where it becomes more like the capital of Christmas around the world this time of the year, with the many festivals and the annual parade on Christmas Day when the patriarch comes from Jerusalem to Bethlehem. Sadly, all these festive activities will be canceled. They will be canceled because no one is in the mood to celebrate. They will be canceled because we are very concerned about our siblings in Gaza. And while the celebrations are canceled, the prayers are not canceled. To us as Palestinians and as Palestinian Christians, we have faith in God. Our faith in God is one of our identity. It's part of our identity. So we will pray. We will pray for a ceasefire. We will pray that this genocide is over. We will pray, and our prayer this season could be our only moment of comfort and peace in the midst of this dark world. And as we're praying, on our wish list, we have just one request. We want this war to be over.
We want it to be over today before tomorrow. Because every day that passes, hundreds are killed, especially children. Hundreds of people are killed in Gaza, especially the children of Gaza. So we want this war to be over. Well, thank you so much, Father Isaac, for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. Thank you. Have a good day. Esta Navidad se va a sentir absolutamente diferente. Nos dice que este año se siente diferente, están tristes, están rotos, tienen absolutamente miedo por la guerra que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Ellos están preocupados por sus amigos y por sus hermanos en la Franja de Gaza, están absolutamente asustados. Miles de niños han sido asesinados y por eso es el temor que ellos tienen, porque los palestinos siguen siendo asesinados en la Franja de Gaza y pues los líderes de la comunidad cristiana pues ya dijeron que no va a haber ningún tipo de celebración, que todo se va a reducir a la oración este año, no va a haber nada de desfiles, no va a haber nada festivo, todo ha sido cancelado porque nos dice que están muy preocupados por sus hermanos en Gaza, pero las oraciones no se cancelan. Nos dice que lo único que los mueve y los mantiene en este momento es la fe en Dios, que es parte de su identidad, así que van a orar por un cese al fuego. Nos dice que la oración es el único momento de consuelo y paz en medio de este momento tan difícil, tan oscuro, y en su lista de deseos hay solo uno, y es que se acabe esta guerra lo antes posible, porque cada día que pasa hay cientos de muertos, especialmente niños en la Franja de Gaza.